പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ ബി ഇൻറ്റു എച്ച്, ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ അതിന്റെ ഹാഫ് ആവും, ഹാഫ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോണത് ഏരിയ ഓഫ് എ ജനറൽ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ. ഏത് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ ഏരിയ കാണാനായിട്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദിസ് വേ വൺ ഫിഗർ, one quadrilateral or like one parallelogram you can draw. Okay, then area of a general quadrilateral in page number 174 you can see. Now one diagonal of this quadrilateral we can draw, and the perpendicular distance from the opposite vertices to this diagonal, that also given. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ, അതുപോലെ ഈ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് ഡയഗണൽ. ദീസ് ടു മെഷർമെന്റ്സ് ഓൾസോ we know, then we can find the area of that quadrilateral. Miss, now draw. Yes, can you see the board? Yes, miss. So do the same way. Now the length of this diagonal we can take as d. Length of diagonal is d, and the perpendicular distance from these opposite vertices, that are h1 and h2, that means the height. It is perpendicular, diagonal in perpendicular aana ee rendu lines, that means that forms 90 degree. Okay, if these three measurements you know, we can find the area of this quadrilateral. So the formula is area A is equal to half of d in bracket h1 plus h2, half of d into h1 plus h2. D is the length of the diagonal, h1 and h2 are the perpendicular distance to that diagonal. Miss Diya said she has network problem. Okay. So area of this quadrilateral is half of d into h1 plus h2. What is that h1 and h2? You know now? Yes, miss. Perpendicular distance. Okay, so you can do one problem. So give the question. Find area of a quadrilateral PQRS. Find area of a quadrilateral PQRS. Okay, then below the figure of PQRS is given. So you can draw the figure this way. It is the shape of that figure. Now the perpendicular distance from these vertices, that is given. Okay, e length, diagonal length തന്നിട്ടുണ്ട്, that is 5.5 centimeter. Length of that diagonal, that is 5.5 centimeter, and perpendicular distance from these vertices, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള distance is perpendicular distance, and here also we can see the perpendicular distance. ഇത് രണ്ടും Rose messaged me that she is having network problem, so she is leaving from the meeting. Okay. Then if you have so problem, then you just left from the meeting and rejoin. Then I think it will be okay. Bug. Miss, bug. Here 2.5 centimeter. This length is 2.5, and here the distance is 1.5. Now we can give the name of this quadrilateral as here Q is here, PQRS. This way the name is given. Anti-clockwise direction le pona. Normally Area of quadrilateral PQRS.
ഏരിയ ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ്. പി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ക്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പി ക്യു ആർ എസ്. ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വി ക്യാൻ സീ ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ, പി പിന്നെ ക്യു ആർ എസ്. Now ഇതിനകത്ത് ഡി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ ദാറ്റ് ഈസ് 5.5. Now h1 and h2 we can take as 1.5 and 2.5. Okay, H1 which? any value we can take as h1. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം h1 ഒരെണ്ണം h2 ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ബിക്കോസ് h1 പ്ലസ് h2 എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഏത് ആഡ് ചെയ്താലും സെയിം വാല്യൂ അല്ലേ പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെ ഏത് ഓർഡറിൽ ആഡ് ചെയ്താലും. So here we can take d is 5.5 centimeter, h1 is 2.5 centimeter and h2 is 1.5 centimeter. നിങ്ങൾ അത് മാറ്റിയെടുത്താലും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സം സെയിം ആകും. So below you write a is equal to half of d, that is 5.5 into h1 plus h2, that is 2.5 plus 1.5. Okay, remember to give the sign plus into ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം. Then that is half of 5.5. 2.5 into 1.5, what is that? 4. 4. Okay, so these 2 and 4 we can cancel. 4ഉം 2ഉം കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. Then 2. So 5.5 into 2. 5.5 into 2 is 11.0 അല്ലെങ്കിൽ 11 centimeter square. 5.5നെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 55 into 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 110. Then give a decimal point, decimal part after one place. So that is 11.0, 11.0 or 11 we can write. 11 is the answer. All of you Yes, Miss, writing. got it? Okay. സോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് h1 h2 d ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോറി, അതിനകത്തുനിന്ന് വി ഫൈൻഡ് ഏരിയ. ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡയഗണലിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ h1 h2 എനിത്തിങ് ഈസ് മിസ്സിംഗ്. Then but area is given, from there we can find the missing value. So the same type of question you can see in question number 4 in your exercise. All of you take that exercise 11.2. There, question number 4 you take. Question number 4. Then leave space for writing that question and complete that answer. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ. Page number 1. You just turn your page, then you can see. Okay, all of you see that question? Question number 4. Okay, what is D there? Value of D? 24 meter. 24 meter. Okay, then H1 and H2? 13 Eight meter meter. and 13 meter. Yes, 8 and 13. Okay, so you can find the area by applying these values. Okay, so do fast. Okay, get the answer? Those who got the answer, please type here. No one got it? So I completed. Okay, can you? I also.
Here also, Miss. So please type your answer. $504 ആണോ? ഹാഫ് ഓഫ് ചെയ്തോ? അന്ന? Okay, then Anna, you check your answer. Then Naurin, Donna, Karthikeyan, Kevin, Maria Eldos, 2 Marias. Then all are writing the same answer. John, Farhan. Then Anne Maria, Viju, you check your answer once more. അവിടെ വീണ്ടും ഹാഫ് എടുത്തു. Anne Mariaക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നായിരിക്കും. Apply the formula once more. So here half of D into H1 plus H2. Okay, here half of D means 24. H1 and H2 are 13 and 8. So 2 and 24 we can cancel, that is 12. 13 plus 8 is 21. So 12 into 21 by multiplying. What is the answer? 252 meters square. That is 252. 252 centimeter square area. So square unit. 252 centimeter square is the answer. All of you clear? Miss, meter Square. Meter. Okay, sorry. Then meter square. The given values are meter. Then answer is that area is also meter square. 252. Okay, ഇവിടെ ഹാഫിന്റെ ആ 2ഉം 24ഉം കൂടെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ 12 into 21. That's only very simple. ഞാൻ ആദ്യം ഹാഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഹാഫ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 2 പ്രാവശ്യം ഹാഫ് ചെയ്തു ഒരാള്. അന്ന ഒരു പ്രാവശ്യവും അതിന്റെ ഹാഫ് എടുത്തില്ല. ഹാഫ് എന്നുള്ള ചെയ്തത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ഞാൻ ഹാഫ് 12 എഴുതിയിട്ട് 24 ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് മാത്സിനകത്ത് തെറ്റിപ്പോണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ജനറൽ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ ഫോർമുല പഠിച്ചു. ഇനി ഏരിയ ഓഫ് സം സ്പെഷ്യൽ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ റോംബസ്. ഒരു റോംബസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ മാറും? ഓക്കെ, ഫോർമുല. സോ നെക്സ്റ്റ് യു ഗീവ് ദ ഹെഡിങ് ഏരിയ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ്. Area of special quadrilaterals from their area of rhombus. Once more you give the heading area of rhombus. In a rhombus the diagonals are perpendicular bisectors. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജനറൽ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിനകത്ത് തന്നെ H1 H2 അത് രണ്ടോടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഡയഗണൽ ആകും. ഒരു റോംബസിന്റെ ഡയഗണൽസ് എങ്ങനെയാന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, Rhombus is a parallelogram having all sides equal. ഇനി അതിന്റെ ഡയഗണൽസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? Perpendicular ഓക്കെ, ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയഗണൽസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിന്റെ ഒരു ഡയഗണലിന്റെ D എന്ന് മെഷർമെന്റ് ചെയ്തു. അടുത്തത് രണ്ടും H1 ആൻഡ് H2 ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണ്ടോ, H1 ആൻഡ് H2. നമ്മൾ ജനറൽ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന് പഠിച്ചത് ഹാഫ് ഓഫ് D ഇൻറ്റു H1 പ്ലസ് H2 എന്നാ. ഇവിടെ ഈ H1 പ്ലസ് H2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താ, അടുത്ത ഡയഗണൽ ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ പഴയ ഫോർമുലയിൽ ഹാഫ് ഓഫ് D ഇൻറ്റു H1 പ്ലസ് H2 എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഹാഫ് ഓഫ് D ഇൻറ്റു, അപ്പൊ ഈ ഡയഗണലിന് D1 എന്ന് പേരെടുത്തുക ഇട്ടാൽ സെക്കൻഡ് ഡയഗണലിൽ H1 പ്ലസ് H2 എനിക്ക് D2 2 ഡയഗണൽസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. H1ഉം H2ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ അതർ ഡയഗണൽ വി വിൽ ഗെറ്റ്. സോ ഏരിയ ഓഫ് റോംബസ് ഫോർമുല ഇതാണ്, ഹാഫ് ഓഫ് D1 ഇൻറ്റു D2. ഓക്കെ,
So you draw this figure. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി. ഞാനിത് ജനറൽ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. So you do only this much. First you draw a rhombus. Okay. Then you can draw the two diagonals of that rhombus. രണ്ട് ഡയഗണലും വരയ്ക്കണം. Then the two diagonals we can note it as D1 and D2. Sorry. Here one diagonal is D1 and other diagonal is D2, you think. So area of this rhombus, that is half of D1 times D2. It is the formula. Okay, so remember all these formulas, then apply the values. That's only. Half of D1. Miss, half of the product of diagonals. Yes. Miss, half into അല്ലേ D1 അല്ലേ? Into other, that is understood. Half of D1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ half into D1 into D2. അല്ലെങ്കിൽ products D1 and D2, the products you take and take the half of that. Half of D1 into D2. Padmalakshmi, what do you search? എന്താ നോക്കണത്? ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റോംബസിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് കാണാം. സോ ഫസ്റ്റ് യു റൈറ്റ് ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ ഡയഗണൽ റോംബസ്. ഗിവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ റോംബസ്. Sumbulu, write fast. Find area of a rhombus whose diagonals are. Find area of a rhombus whose diagonals are 10 centimeter and 8.2 centimeter. 10 centimeter and 8.2 centimeter. Find area of rhombus, area of a rhombus whose diagonals are 10 centimeter and 8.2 centimeter. So you can take it as D1 is equal to 10 centimeter. D2 is Miss, whose diagonals are 8.2 centimeter. 10 centimeter and 8.2 centimeter. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ D1 D2 മാറ്റിയെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. D1 8.2, D2 10 എടുത്താലും ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, ബിക്കോസ് commutative property, by applying commutative property, multiplying, we will have the same answer. So you can write the formula. A is equal to half of D1 D2. That is half of 10 into 8.2. ഓക്കെ, നമുക്ക് 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് ഈസി. അപ്പോൾ ആ ഡെസിമലിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാം. 2നെ 8.2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും എളുപ്പം. 8.2 ഹാഫ് എത്ര വരും? 4.1. 4.1നെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം 41 അല്ലേ? 4.1 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ 41 and 10 you multiply, that is 410 വരും. അതിനകത്ത് ഒരു ഡെസിമൽ പാർട്ട് കൊടുക്കുമ്പം after 1 place we can give the decimal point. So 41.0 എന്ന് വരും. We can take it as 41 centimeter square. Here these units are centimeter, so 41 centimeter square. അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ക്യാൻസലേഷൻ മെത്തേഡ് യു ക്യാൻ യൂസ്. അതിനകത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ 2ഉം 5ഉം കൂടെ പോയി 2ഉം 10ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അവിടെ 5 എഴുതി 8.2നെ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണേലും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പം വിച്ച് ഇസ് ദ ഈസി മെത്തേഡ് ഫോർ ദാറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ? ഒന്ന് നോക്കി എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും ഒന്ന് നോക്കി അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏത് നമ്പർ നമ്മൾ തമ്മിൽ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഈസി എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ. നമ്മളുടെ എയിം എന്താ? എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുക. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഈസി മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യണത്. Now all of you got it? Yes, miss. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the same type of one question you can see in that exercise. Question number 5. Okay, do fast. Question number 5. Question എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ഇട്ടോ. Then you apply the value in that formula and find it. There also the two diagonals are given. From there you find the area.
മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്നും കൂടി പറയാമോ? Question number 5. Next question. 5. പക്ഷെ 11.2 11.2 11.2. 11.2 ആണോ? 7.5 into 6 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ? 75 into 6 എത്രയാ? 75 into 6 is 40 something. 45. Yes. 45. 45 centimeter square is the answer. അതാരാ ആൻസർ? 11 പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ആരാ? ഷിബിനോ? ഞാൻ 11 എക്സസൈസ് അല്ലേന്ന്. ആ കൊള്ളാം. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാരും വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഷിബിൻ എക്സസൈസ് നമ്പറും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ചെറിയ We are doing the same exercise. അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആണ് 5. Okay, then find fast. Okay, all of you got it. 45 centimeter square. Yes, miss. Okay, because half of d1 into d2, half of 7.5 into 12. That 2 and 12 we can cancel. അപ്പോൾ 6 വരും. 7.5 and 6 multiply ചെയ്യാൻ 75നെ 6 കൊണ്ട് multiply ചെയ്യണം. That is 450. 450ക്ക് ഒരു ഡെസിമൽ പാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 45 ആകും. So 45 centimeter square is the answer. Okay, the next one. Question number 7, you listen. 7. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find total cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. എങ്ങനെ ചെയ്യും? Miss, first we want to find the area of the rhombus. Then we want to multiply by 4. No, before that. Convert it to meter. Multiply it by 3000. ഒരു ടൈലിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ ടൈലിന്റെ ഡയഗണൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Then that way how many tiles are needed? 3000 tiles. Okay, total 3000 tiles വേണം. അതിനകത്ത് ഒരു ഡയഗണലിന്റെ ഏരിയ we can find because ഒരു ചെറിയ ടൈലിന്റെ ഡയഗണൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് വെച്ച് ഒരു ടൈലിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. That you multiply with 3000, then we can see the area of that total tiles. അപ്പം ഓരോ ടൈലിനെയും പോളിഷ് ചെയ്യാൻ not 1 meter square. For polishing 1 meter square is given as rupees 4. അപ്പോൾ total how many meter square is there, that you multiply with the 4. Then we will get the total cost. Okay. Miss, ഒരു റോംബസിന്റെ ഏരിയ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ 3000 ഇൻറ്റു ചെയ്യണ്ടേ? Yes. 3000ന്റെ കാണാൻ 3000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 by 1 ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി ആൻസർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 ഇട് സ്പേസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലീവ് ദ സ്പേസ് ആൻഡ് യു റൈറ്റ് D1 and D2 you write. Then area of one tile, length of diagonals of the tile ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. That is 45 and 30 centimeter. So area of the tile, area of one tile, that is half of D1 into D2. What is that? മിസ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞേ. Okay, Gautam, what is given there? എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത്?
ഡയഗണൽസിന്റെ ലെങ്ത്. Diagonals. Okay, so you can write diagonals, length of diagonals of tile. Length of diagonals of tile is equal to, what is that? Completed. 45 centimeter and 30 centimeter. 45 centimeter and 30 centimeter. അപ്പം നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് വൺ ടൈൽ കാണാം. സോ ബിലോ യു റൈറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് വൺ ടൈൽ. That is equal to half of D1 into D2. Okay, here only someone are saying something. What about others? ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ പോയി? Are you sleeping? Alna, can you say the area of one tile? What is your answer? Did you find? 675 meters square. 675 centimeter square, not meter square. Sorry, miss. 675 centimeter square ആണ് ഒരു ചെറിയ ടൈലിന്റെ ഏരിയ. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഏരിയ ഓഫ് 3000 ടൈൽസ് കാണണം. സോ ബിലോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഏരിയ ഓഫ് 3000 ടൈൽസ്. എനിവൺ ഹാവ് ഡൗട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് 675 ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? No, miss. Okay, because D1 and D2 of that tile is given. D1 is 45 and D2 is 30, you can take. Okay, so area of one tile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ half of 45 into 30. These 2 and 30 we can cancel, it is 15. Then 14 and 15 we multiply, we have 675 centimeter square. It is area of one tile. So we can write area of 3000 tiles. Area of 3000 tiles, that is 675 into 3000. Okay, now what is that value? 20,25,000. Okay, sorry. Okay, by multiplying we have this value. ഇത്രയും സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് നമ്മളുടെ പോളിഷ് ചെയ്യാനുള്ള റുപ്പീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. സോ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ. എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം? Divide by 100. Not 100. Dividing by 200 സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. കാരണം സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ അല്ല നമ്മൾ ആക്കണത്, സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിനെയാണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കണത്. സോ 100 into 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് 10,000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര വരും? 202.50. ഓക്കെ, ഇവിടെ 4 zeros ഉള്ളത് കൊണ്ട് 4 പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടണം. 4 zeros ഉള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആഫ്റ്റർ 4 places we can give the decimal point. So 202.5 meter square എന്നാകും. ഓക്കെ, 10,000 വെച്ച് എന്തിനാ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ? because it is in centimeter square. How can you convert centimeter to meter? How can you convert? Divide by 1000. Divide by 100. സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ 100, മീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 100, ബട്ട് സെന്റിമീറ്റർ is smallest unit, so smaller unit to bigger unit we can do by dividing. ഓക്കെ, സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കാൻ 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിനെയാണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? 100ന്റെ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 100 സ്ക്വയർ, ഇവിടെ 100 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയപ്പോൾ 100ഉം സ്ക്വയർ ആക്കി. വാട്ട് ഈസ് 100 സ്ക്വയർ? 10,000. So we divide this with the 10,000. അതുകൊണ്ടാണ് 10,000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. Now it's okay. Okay. Yes, miss. ഇനി 10,000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there are 4 zeros. അപ്പോൾ 4 places മാറ്റി 4 decimal part വരണം. So that means from right side after 4 places we can give the decimal point. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ decimal point 202 കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും. So the answer is 202.50 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 5 meter square. Now it is the total. 4 കൊണ്ട് multiply ചെയ്യണ്ടേ? ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് റൂം അപ്പൊ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ടൈല് കിട്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ₹4 വെച്ച് 202.5 മീറ്റർ സ്ക്വയറിനുള്ള കോസ്റ്റ് കിട്ടണം. സോ കോസ്റ്റ് ഫോർ 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ
is equal to rupees 4. So we can write cos 4 202.5 meter square. That is equal to 202.5 times 4. അത്രയും റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. What is that? You multiply and you say 810. Rupees 810. Okay, rupees അത്രയും റുപ്പീസ് ആണ്. rupees 810. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 2025നെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണത് 8100 എന്നായിരിക്കും. അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഡെസിമൽ പാർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 810 ആയിട്ട് മാറും. So all of you practice these were the multiplication of decimals and division of decimals and normal. These were the division with the 1000, 10,000. If you know these were the calculation, then only we can find this. So all of you clear that 810 rupees? Yes, miss. മനസ്സിലായോ? Yes, miss. Okay. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്.